духовной реализации без сомнения трудно. Поэтому Господь советует нам обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, начинающейся с самого Господа. Никто не может быть истинным духовным учителем, если он не принадлежит к такой последовательности. Господь, изначальный духовный учитель, а принадлежащий к ученической преемственности, может передать своему ученику послание Господа, каким бы это ни было. Никто не способен достичь духовной реализации, изобретя свой собственный метод, как предлагают невежественные и самонадеянные люди. Бхагавад 6.19 говорит: «Дхармам ту сакшат бхагавад». Путь религии непосредственно указан Господом. Поэтому мыслительные спекуляции или сухие доводы не могут вывести человека на верный путь. Также и самостоятельным изучением книг невозможно достичь духовного развития. Чтобы получить знания, следует обратиться к истинному духовному учителю, полностью вручить себя ему, стать его ближайшим слугой, забыв о ложной гордости. Удовлетворение осознавшего себя духовного учителя есть секрет прогресса в духовной жизни. Вопрошение и смирение есть качество, способствующее духовному пониманию. Если нет смирения и служения, вопросы, задаваемые мудрым духовным учителем, не возымеют действия. Духовный учитель испытывает ученика, когда он видит его искреннее стремление, он непременно благословляет его, давая ему истинное духовное понимание. В этом стихе порицаются как слепое следование учителя, так и бессмысленные вопросы. Нужно не только смиренно слушать духовного учителя, но и добиваться понимания, задавая вопросы и смиренно служа ему. Истинный духовный учитель по своей природе очень добр своим ученикам. Поэтому, если последний смиренен и всегда готов служить, такой взаимообмен в вопросах знания становится совершенным. Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militam Dina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahavana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuve Vacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, in this chapter, beginning from text number 25. Krishna is describing to Arjuna different types of sacrifices which are performed by different types of people. Итак, в этой главе, начиная
с 25 стиха Кришна описывает Арджуне различные виды жертвоприношений, которые совершают различные люди. He's talking about transcendental knowledge and how one can get transcendental knowledge. Он говорит о трансцендентном знании и о том, как человек может обрести трансцендентное знание. He's recommending to Arjuna that Arjuna fight in the battle and perform his duty as a Kshatriya. Он рекомендует Арджуне сражаться в битве и выполнять свои обязанности кшатрия. This is Arjuna's varnashram duty. Это обязанности Арджуны в варнашраме. Varnashram duty is helpful in bringing one to God. Выполнение обязанностей в варнашраме помогает человеку вернуться к Богу. But that varnashram duty should be performed for the pleasure of the Lord. Но обязанности в системе варнашрама следует выполнять ради удовлетворения Господа. So Krishna told Arjuna that you should fight and do your duty, but also you should think of me. Кришна говорит Арджуне, ты должен сражаться и выполнять свои обязанности, но также ты должен поклоняться мне. Because if someone simply performs varnashram duties but doesn't become Krishna conscious, then he becomes degraded. Потому что если кто-то просто выполняет свои обязанности в системе варнашрама, но не поклоняется Кришне, то он просто деградирует. So Krishna is telling Arjuna that Arjuna has a misconception about spiritual life. Кришна говорит Арджуне, что у Арджуны есть неправильное понимание того, что такое духовная жизнь. Sorry, I had to retract that statement. I started again. I wasn't saying that Krishna says that Arjuna has a misconception. But it is a fact that Arjuna has a misconception. Arjuna had a misconception due to the power of Yoga Maya. Я извиняюсь, правильнее сказать так. Не Кришна сказал Арджуне, а у Арджуны было неправильное понимание того, что такое духовная жизнь. Кришна не сказал ему об этом прямо. And Arjuna's understanding was that he had to stop all of his work Арджуна думал, что ему нужно прекратить любую деятельность in order to become spiritually situated. для того, чтобы достичь духовного положения. And Krishna said, no, you don't have to do that. You should continue doing your work, but you should do it for me. Кришна говорит, нет, Арджуна, ты не должен прекращать свою деятельность, ты должен продолжать выполнять ее, ты должен делать это для меня. And Arjuna was wondering, how can I fight in the battle when there's killing and screaming and there's violence, and when spiritual life is about being peaceful and detached and pensive and meditative. Арджуна удивлялся, но как же я смогу выполнять свои обязанности в битве, ведь это сопряжено с убийством, насилием, с плачем, в то время как духовная жизнь подразумевает очень спокойную, сосредоточенную, умиротворенную обстановку. So in this chapter, Krishna is describing the principles of Nishkam Karma Yoga, or detached work. В этой главе Кришна описывает принципы Нишкам Карма-йоги или деятельности в отречении. That someone doesn't have to renounce his work, he just simply has to renounce the fruit of his work. Человек не должен отказываться от деятельности, он должен отказаться от плодов деятельности. If he offers his fruit of his work to the Lord, then that itself is detachment, and that brings him spiritual life. Если человек предлагает плоды своей деятельности Кришне, это само по себе уже является отречением, и это приведет человека к Богу. Now Arjuna, when he was before the battle, he was with his brothers in the forest because he was exiled for 14 years. До того, как принять участие в битве, Арджуна провел вместе со своими братьями 14 лет в лесу, потому что он был в ссылке. So when he was in the forest, he saw many rishis and sages who were living there, and they were performing yoga, tapasya. Когда он был там, он видел в лесу очень много риши, мудрецов, которые выполняли различные тапаси для того, чтобы духовно расти. And also the Pandavas, they were also wearing kind of like simple dress, like a ascetic. They looked like ascetics. Their hair were tied up in a knot. They
had their cloth, one cloth. The Pandavas. Yeah. Когда они жили в лесу, одежда пандавов тоже была очень простая и аскетичная. Они сами стали ходить на аскетов. Они носили ветреные повязки и очень просто жили. So, Arjuna was he thought, oh, these ascetics, they're very peaceful. It's a very good life. This is, И Арджуна думал, эти аскеты на самом деле они очень спокойные, очень хорошая жизнь. So, and he thought this is real spiritual life. И он думал, вот это и есть Sitting in настоящая the forest, meditating, сидеть в лесу и медитировать. and there's no people around. Никого кругом нет. It's very peaceful. The birds are chirping. Очень спокойно, птички чирикают. Water is flowing nicely, Водичка там making some sweet sounds. течет, журчит очень сладко. And it is a very nice place for meditation. Очень хорошее место для медитации. So now he had to leave that place. He left the forest, and then he was in Varnavat. He's in Virat's kingdom. После этого он покинул это место и оказался в царстве Вираты. And then he had to get, I can say, dressed up as Brihadnal. И вынужден был переодеться в Брихадналу. Right? He acted as a eunuch for 1 year. Целый год он был евнухом. Then the Kauravas attacked that city. И на этот город и они напали Кауравы. And Arjuna found himself fighting the big Maharatis of the Kaurava army, like Bhishma and Drona and Duryodhana. И однажды Арджуна оказался в такой ситуации, когда ему пришлось сражаться со всеми махаратами из армии Кауравов, такими как Бхишма, Дрона, Дурьодана. So, anyway, Arjuna could play different types of roles. Так или иначе, Арджуна мог играть разные роли. But then he found himself on the battlefield in front of, 40 million soldiers or whatever it was. И после этого он наконец On the оказался battlefield. на Курукшетре, где перед ним представили миллионы воинов. And he asked Krishna to please bring my chariot before the Kaurava army because I want to see who's going to I have to fight with. Он попросил Кришну, пожалуйста, выведи мою колесницу перед армией Кауравов. Я хочу посмотреть, с кем мне придется сражаться. Arjuna, so Krishna said, yes, all right. TK. Кришна сказал, Take. Хорошо. So he brought the chariot there, but he could have brought to many places, but he brought right before Bhishma and Drona, his grandfather and his guru. Подвел эту колесницу к армии Кауравов. Он мог подвести ее по многим разным местам. Он подвел ее поставил ее прямо напротив того места, с которого Арджуна мог видеть Бхишму и Дрону, своих учителей. And as soon as that happened, and Krishna knew that, the Yogamaya started coming down on Arjuna, on his head. Случилось, и Кришна понимал, что так и произойдет. Йога-майя начала влиять на ум. Because this happens every day of Brahma. Потому что это происходит каждый день. So then, Krishna heard these words from Arjuna, and Arjuna said, "Oh, how can I fight my relatives?" Затем Кришна услышал слова Арджуна: "О, как же я буду сражаться с родственниками?" And I just want to go into the forest where those rishis were and just meditate. Лучше я пойду опять в лес, там, где все эти риши живут, буду медитировать там. And Krishna said, "No, you should fight. Кришна сказал: "Нет, That's your ты должен duty." сражаться, это твои обязанности. And then Arjuna said, "But how is that spiritual life?" И Арджуна спросил: "Но как же это может быть духовной жизнью?" Then Krishna explained that no, there's different kinds of sacrifices that can be performed. Кришна объяснил: на самом деле есть разные виды жертвоприношений, которые можно совершать. Some people, he explained the principle that if someone's in full knowledge, then
the reactions of his work are burned up by that knowledge, and there's no reaction for his work. Он объяснил принцип, что если кто-то обладает знанием, то реакции за его деятельность сгорают в огне этого знания. And Реакции нет. even though he's performing so many activities, he doesn't get any bad karma. Даже несмотря на то, что такой человек совершает много видов деятельности, он не получает плохой кармы. Someone who's just satisfied with whatever comes by the will of providence, then he's steady in success and failure. He's never entangled, although performing many activities. Тот, кто удовлетворен тем, что приходит по воле провидения само по себе, тот, кто Equiposed in victory or defeat, success and failure. уравновешен при удаче и неудаче, Then he is free from reaction. тот свободен от реакции своей деятельности. So then he explained a very interesting verse. He said, Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagna Brahmanahutam Brahmaiva Tinagantavyam Brahmakarma Samadhinam. He said that a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain spiritual kingdom. Затем он произносит очень интересный стих 24, и говорит о том, что человек, погруженный в сознание Кришны, непременно попадает в духовное царство. You can read it if you want. Because of his full contribution to spiritual activities, Потому что он все отдает духовной деятельности, in which the consummation is absolute, которой потребление абсолютно. and that which is offered is of the same spiritual nature. То, что предлагается, обладает той же духовной природой. So Prabhupada translated this verse in a very philosophical way. Прабхупада перевел этот стих очень по-философски. Brahmarpanam means a spiritual offering. Брахмарпанам означает духовное подношение. Brahmahavi means the butter of the sacrifice. Брахмахари означает масло жертвоприношения. And Brahmagnao means the fire. Брахмагна Agni. означает огонь. So the person is like, he's telling Arjuna that you are the priest in this sacrifice, Arjuna. И он говорит, в этом жертвоприношении личность является жрецом. That your fighting is non-different. It's no different from a priest in a temple offering ghee into a fire. Когда ты сражаешься, Арджуна, ты не отличен от священника, который подносит ги в огне. It's the same thing. Вливает ги в огонь. Это то же самое. So you are the priest in this sacrifice. Таким образом, в этом жертвоприношении, Арджуна, ты будешь жрецом. And that your Gandiva bow is the spoon. Твой лук Гандива будет ложкой. Because the priest takes a spoon Потому что у жреца есть всегда ложка. and he puts ghee into the fire. And he chants the mantras. Swaha, Масло в огонь. Swaha, Swaha. So Arjuna, he has his Gandiva bow. And that for him is a spoon. У Арджуна был лук Гандива, и для него это было подобно ложке. And and he's making an offering into the fire. The fire is the Kaurava army. И при помощи этой ложки он подносил свое подношение в огонь, а огнем жертвоприношения была армия Кауравов. But what is the offering? А каково же было подношение само? Arjuna is the offerer. Арджуна это тот, кто делает подношение. And the consuming agent, that is the fire, the Kaurava army. Поглощает огонь, который растворяет армию Кауравов. And what is his butter? No, his butter is his arrows coming from his Gandiva bow. Маслом являются стрелы, которые он выпускает из лука Гандива. This is what Krishna is telling to Arjuna. Это то, что Кришна говорит Арджуне. That his arrows are not different from offering ghee. Его стрелы
Arjuna is very surprised to hear such a thing. Очень удивляется, когда слышит подобные вещи. And he thinks that Vasudeva, I've never heard of making an offering like, I've never heard any sacrifice like this. Он говорит: Васудев, что это такое? Я никогда не слышал о подобных жертвоприношениях. And Krishna says, but there's so many kinds of sacrifices, Arjuna. Кришна говорит: слушай, Арджуна, но здесь столько видов жертвоприношений. Some yogis, they worship the demigods by offering sacrifices to them. Некоторые йоги предлагают яги полубогам. Они совершают им жертвоприношения. And some other people, they offer themselves into the supreme Brahman. Некоторые предлагают самих себя верховному брахману. There's some brahmacharis, they sacrifice their hearing process in the senses of the fire of mental control. Некоторые брахмачари приносят в жертву процесс слушания и чувства на огонь умственного контроля. And some grihastas, men, they sacrifice the object of the senses in the fire of the senses. А другие грехастки приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств. Other people offer the function of all the senses and the life breath as an oblation into the fire of the mind. Некоторые предлагают контроль ума и чувств на огонь, функции ума и чувств на огонь контролируемого ума. Some people perform Ashtanga yoga. Некоторые совершают аштанга йогу. Some people study the Vedas. Некоторые изучают веды. Some people perform tapasya. Некоторые совершают аскезы, тапаси. Some people offer their breath into the air. Некоторые выдыхаемый воздух предлагают в качестве жертвы. And they stop eating. Некоторые воздерживаются от пищи. And he says that all of these people become purified. И все эти люди, они очищаются. And they all make advancement in spiritual life. И все совершают духовное продвижение. Everybody has to perform some sacrifice, Arjuna. Каждый должен совершать какие-то жертвоприношения, Арджуна. And all of these sacrifices are approved by the Vedas. И все эти жертвоприношения одобрены ведами. And they're created because there's different kinds of work, different kinds of people. И они все рассчитаны на разные категории людей, которые занимаются разными видами деятельности. But the sacrifice of knowledge is the best sacrifice. Но жертвоприношение знания является высшей формой жертвоприношения. Because all sacrifices are meant to culminate in transcendental knowledge. Потому что все остальные жертвоприношения, они находят свою кульминацию в трансцендентном знании. So then Arjuna is thinking, what is this? How can I know more about the process of sacrifice? Когда Арджуна задумался, как же я могу узнать больше о процессе жертвоприношения? How can I learn the process properly? Как я могу правильно постичь этот процесс? How can I know if I'm getting the right result from the sacrifice? Как я узнаю, получаю ли я от жертвоприношения правильный результат? Then Krishna speaks this verse. И тогда Кришна произносит этот стих. Said you have to approach Tattvadashina, the guru, someone who knows the truth, and he can help you to understand the process of sacrifice. Ты должен обратиться к Таттвадаршина, гуру, к тому, кто знает этот процесс. И тогда он может помочь себе познать его также. And then Arjuna thinks, well, how can I approach a guru? What is the process? Когда Арджуна спрашивает, ну как я могу обратиться к гуру? В чем же состоит этот процесс? Arjuna was thinking, okay, so what is this? Who is this Tattvadarshina? And how do I approach him? Арджуна задумался, кто же такой Таттвадаршина и как мы должны обратиться к нему. So Krishna said, Tadvidi, you should understand that you approach him Tadvidi pranipatina, in a very humble mood, pariprashnena, asking questions, sevya, and do some service. These three things. Кришна объясняет, что нужно принять Таттвадаршина, обратиться к Таттвадаршина, Тадвиди пранипатена, в очень смиренном умонастроении. Парипрашнена означает смиренно прошая, сева означает совершая служение. Вот эти три компонента должны присутствовать в наших взаимоотношениях с Гуру. So this is the main verse in Bhagavad Gita, and he's talking about approaching the Guru. И это основной стих из всех стихов, которые описывают принятие Гуру
Бхагавад. Because in the scriptures there's many different kinds of injunctions Потому что в Писаниях есть очень много различных видов предписаний, for many kinds of people. которые рассчитаны на разные категории людей. Some people like physical, they like working with the body. They're attached to the body. Нравится иметь дело с телом, они привязаны к телу. So they in the Vedas give them Ashtanga yoga to do, or various other kinds of practices where they do breathing and asanas. И для таких людей Веды дают аштанга-йогу. Очень много разных предписаний, которые заставляют их выполнять асаны, правильно дышать. And some people, they're more into the mind, they're attached to the mind, working with the mind. Некоторые люди привязаны больше к своему уму, к умственной деятельности. And so for them, they have some practice of meditation. Для таких людей существует практика медитации. And then there's people who like to work with the intelligence. So for them, then they study the Vedas. Есть люди, которые очень разумны, и для них написаны Веды. So there's the body, mind, and intelligence. Как есть уровень тела, ума и разума. So there's also Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, and Brahmins. Есть также шудры, вайши, кшатри и брахманы. The Brahmins work with the intelligence, Брахманы в основном действуют на уровне разума. and the rest, they work with the mind and the body. Остальные действуют на уровне ума и тела. So because there's different kinds of people, there requires a guru who can understand the different modes of nature and the different types of psychophysical makeup, so that he can give the right medicine to that person. Поскольку есть разные виды людей, разные типы людей, требуются также разные виды, разные типы гуру. Гуру, которые могут правильно понять, оценить влияние гун на людей, которые могут иметь дело с людьми с разным психофизическим складом, чтобы дать им правильное лекарство. Prabhupada gave the example of a person coming into a pharmacy, apteka, and he looks at all the medicine. Прабхупада приводит пример человека, который приходит в аптеку и смотрит на различные лекарства, которые там есть. And the person, thinks, I'll take some of those blue pills, maybe some of those white pills. Человек смотрит и думает, что же мне взять, голубые таблетки или белые пилюли. And then the pharmacist says, no, you're choosing the wrong ones, man. You don't know. Но аптекарь говорит, парень, ты хочешь совсем не то купить, что тебе надо. Послушай меня лучше. And then so the person says, okay, you tell me which ones. Человек говорит, хорошо, скажи мне, что мне взять. So the Vedas have a lot of medicine, and the guru is like the pharmacist, and he describes, you need this kind of medicine. Итак, в Ведах приведено очень много различных лекарств, и гуру подобен аптекарю. So that's very important. Now it means that the guru has to know the different kinds of diseases. Это также означает, что гуру должен знать о различных видах заболеваний. And he has to also know the different kinds of medicine. Должен знать о различных видах лечения, о различных видах лекарств. And he has to also know the patient. Также он должен знать пациента. And then, if that's true, then it means he's qualified. И если все эти условия выполняются, то такой гуру квалифицирован. Now the patient, what is his duty? Теперь в чем состоит обязанность пациента? Because he also has to what? What does he do? Потому что он тоже должен что? Что он должен делать? To have a desire to Get well. Yes. Что еще? Хорошо, 6. Верить доктор. Believe, have faith into the doctor. Okay. What else? Что еще? What else? Follow the instructions. Prescriptions. Right. So when the doctor gives the medicine, he has to actually take it according to the doctor's prescription. Да, когда доктор выписывает лекарство, пациент должен принимать его в соответствии с предписаниями доктора. That is his submission to the doctor. В этом состоит его
предание доктору. And he doesn't tell the doctor that, no, I don't want to take this medicine, I want another kind. И он не должен говорить доктору, нет, я эти лекарства не хочу пить, я лучше другие попью. Then the doctor will say, well, then why are you coming to me? You want to be the doctor yourself. Тогда доктор скажет, ну, хорошо, зачем же ты ко мне пришел? Ты сам тогда будь себе. So you come to me, so you should take what I'm telling you, because you don't know. Тогда делай то, что я тебе говорю, ты же не знаешь. So that means, so Krishna is saying that pranipatina means he's submissive. He'll take the instructions of the doctor. И это Кришна имеет в виду, когда говорит слово пранипатина. Ученик должен, пациент должен быть. But he should also ask questions. Но он также должен задавать вопросы. Pariprashnena. That means, so he should say, so, but why you're giving me this kind of medicine? I'll follow it. But why is it that you're giving me this? And what is the way that I have to take this? Парипрашнена означает, что пациент говорит, хорошо, я буду принимать лекарства, но почему вы прописываете мне именно эти, а не другие? И почему я должен, и что это принесет мне? So then the doctor can explain it to him. И доктор может объяснить это пациенту. Hey, be quiet, you. Тихо. Расслабься. Стоит. So, since you have to take what I'm giving you. Доктор может сказать, просто ты должен принимать то, что я тебе говорю, то, что я тебе даю. And what else does the patient have to do? Что еще должен делать пациент? Тихо, don't talk, please. Не разговаривайте, пожалуйста. If you're talking, you should leave. Please, Если вы don't хотите talk. поговорить, пожалуйста, если вы разговариваете, пожалуйста. If you want to talk, go outside. Можно поговорить So- там, в другой комнате. So, so he gives him the patient has to also pay for the medicine. А также пациент должен заплатить за лекарство. He can't just get it for free, right? Он не должен просто Do you know any uptech where you can go and get free medicine? Вы знаете какую-то аптеку, где мы можем бесплатно лекарство? No, he has to pay. Нет, они There's no uptech where you can get free medicine. You have to always pay. Где бесплатно все дается. So what is the payment? И в чем состоит расплата? The payment is sevaya. Расплата это He has to севая. do some service for the doctor also. Мы также должны выполнять какое-то служение перед доктором. Because why should the doctor spend so much time with him unless he's going to show that he has some appreciation and some exchange? Иначе с какой стати доктор должен уделять больному столько внимания, если не уважение к доктору, не какого-то взаимообмена. Now, doesn't mean that in our example, the doctor is taking money, but doesn't mean that the guru should be greedy for money. Но в нашем случае доктор берет деньги. Однако это не означает, что гуру должен быть жадным до денег. No, but it means that the disciple has to offer some seva, whatever it is. Нет, это просто означает, Something. что ученик должен предлагать какую-то севу, какой бы она ни была, что-то он все равно должен предлагать. Because by the seva, then the guru sees that the disciple is very sincere and he's serious. Потому что когда ученик совершает севу, гуру видит, что ученик очень искренен. So when the guru is satisfied, then there's something very special that happens. Когда гуру удовлетворен, то происходит что-то совершенно необычное. Because the guru is not just an ordinary pharmacist. Потому что гуру отличается от обычного аптекаря. And the disease and the medicine are not ordinary. Точно так же, как болезнь не является обычной, лекарство не является обычным. And the process of getting well is not just an academic or material process. И процесс излечения это не просто какой-то научный или материальный процесс. When the spiritual master becomes pleased with the efforts of the disciple, then his heart chakra opens. Когда духовный учитель удовлетворен служением ученика,
его сердечная чакра открывается. It's a mystic process. Это мистический процесс. And then Krishna sees that, my devotee is pleased with his disciple. Кришна видит, мой преданный удовлетворен своим учеником. Then Krishna blesses the disciple. Тогда Кришна благословляет ученика. This is a very important point. Это очень важный момент. Yasya prasad Bhagavad prasada. Yasya prasada nagati katopi. And when we please the Guru, then automatically Krishna becomes pleased. Когда мы удовлетворяем Гуру, то автоматически Кришна также доволен. Yasya prasad Bhagavad prasada. Yasya prasadan, yasya aprasadan. And if he's not pleased, yasya aprasadan, Если апрасадан, а если Гуру не удовлетворен, nagati katopi, then he's not going anywhere. Where is he going? Nagati kutopi. Kuto means where. Where does he think he's going? нагати, He's not going anywhere. этот ученик никуда не сможет продвинуться. Куто означает куда. Куда он может вообще пойти? Yasya is in the singular Ясья form. означает находится в единственном числе. So it means that he's focusing on the Diksha Guru. И это означает, Дикша-гуру. что это сосредотачивается на Дикша Гуру. The Shiksha Gurus are supportive assistants of the Diksha Guru. Шикша Гуру являются помощниками Дикша Гуру. You can have many Shiksha Gurus, but you have one Diksha Guru, and that is the Guru that is being discussed by Vishwanath Chakravarti in this famous prayer that we're singing. У вас может быть много Шикша Гуру, но Дикша Гуру у вас один, и это именно тот Гуру, который описывает Вишванатха Чакраварти в своих известных молитвах. Yasya prasada nagati kutopi. So, Prabhupada says one has to pass the test of the spiritual master. Пада говорит, каждый должен пройти экзамен духовного учителя. And then when he's pleased with the genuine desire of the disciple, when he sees a strong, genuine desire for spiritual advancement in the heart of the disciple, then he blesses the disciple. Когда Гуру видит в сердце своего ученика искреннее, сильное желание духовного продвижения, тогда он благословляет своего ученика. And that comes automatically or naturally. Но это происходит естественным образом. The disciple doesn't even have to ask, "Oh Gurudev, please bless me." Ученик даже не должен просить, о Гурудев, пожалуйста, благословите. The disciple just offers service to try to please the Guru. Ученик просто предлагает служение для того, чтобы удовлетворить своего Гуру. And automatically the blessings come. И благословения приходят сами собой. Because blessings are uncontrollable. Потому что благословения, они не контролируются. Они спонтанны. You can't force them to come. Вы не можете заставить их. And just by asking, you can't get them to come. Если вы просто будете просить, то не придут. You have to ask by your actions, Вы должны просить своими действиями, not just some words. а не словами. Just like you can't ask somebody, please love me. Точно так же, как вы не можете Can you? попросить кого-то, пожалуйста, полюби меня. Did you ever hear of anyone? Можете, нет, так сделать? Вы когда-нибудь слышали такие вещи? No, love happens naturally. Нет, любовь случается, происходит естественно. You can invoke that love by serving someone, trying to please somebody. И эту любовь можно пробудить, если мы служим кому-то,
but you can't. That by asking you can't invoke Но если вы просто love. ходите и упрашиваете кого-то, то вы не сможете пробудить в нем. So similarly, by asking you can't invoke the blessings Точно of так the же, Guru. просто попрошайничая, вы не сможете пробудить благословение гуру. Only when he's satisfied by your activities Только тогда, когда он удовлетворен вашими действиями and by your attitude, и вашим отношением к служению, right? Both of these things. Yeah. и тем, и другим он должен быть удовлетворен. Now, if someone can't do anything, if he's maybe crippled or something, that's a different story. It's another story. If someone's crippled, or he can't move, he can't walk, he can't do anything, Может, that's конечно, different. такая ситуация, что человек является инвалидом, он не может двигаться, не может что-то делать, очень важно. Then the person can sit in the bed and chant Hare Krishna all day, maybe, Тогда человек может быть просто and hear classes or whatever. пусть сидит на постели, повторяет Харе Кришна, слушает лекции. Like there's one lady, a blind lady, who lives in Rostov, and she chants 64 rounds a day. Матушка, которая каждый день повторяет 64 круга. What can she do? Что она может сделать еще? But it shows that she's sincere because she's engaged Но in поскольку она chanting. занята воспеванием, это указывает на то, что она искренна. In Mahabharata, before Vyasadeva begins to describe the story of the whole Mahabharata, then he tells the story of Ayodhya Domya and his disciples. В Махабхарате, перед тем, как рассказывать всю историю Махабхарата, Вьясадева рассказывает историю про Айодхя Дхаули и его учеников. He had 3 disciples, У него было 3 Arunya, ученика: Veda, and Upamanyu. Арунья, Веда и Упаманья. Now, we've heard the stories of the story of Upamanyu. No, we've heard the story of Aruni. Мы слышали историю про Аруни. He's the one who laid down in the water to stop the field from being flooded. And his guru told him to stop the water. So the only way he could do it was to put his body down into the mud so he can stop the water. And then later the guru found him and took him back and then blessed him. He became enlightened. Это тот самый ученик, которого гуру отправил на поле для того, чтобы он остановил поток воды, который затопил это поле. И единственная возможность, которая у него была для того, чтобы остановить поток воды, состояла в том, что он лег сам и закрыл собой место прорыва, место, через которое вода протекала. Он лег в грязь и закрыл собой поток воды. И позднее, когда гуру нашел его, он вернул его домой и благословил. We слышали эту историю. Right? So, Aruni, he sacrificed his personal comforts Аруни пожертвовал личными удобствами to follow the orders of the Guru. просто для того, чтобы следовать наставлению духовного учителя. And so the Guru, when he found the disciple, then he was very pleased. И когда гуру обнаружил это, он был очень удовлетворен. And then there's also Veda, another disciple. Был также другой ученик, которого звали Веда. He was asked by Domya to live in his house and serve him, meet and perform some menial services. Дама его попросил этого ученика жить у себя дома и выполнять какое-то служение по дому. Быть каким-то, And как слуга. Veda didn't have any sleeping bag, У него не было ни спальника, ни He- спального мешка. so sometimes he was cold at night, Иногда он мерз по ночам. and sometimes the Guru didn't call him for prasadam, Иногда гуру не звал его принимать просад. so sometimes he had to fast. Таким образом ему приходилось поститься. And in this way, he performed some austerities. Таким образом он совершал некоторые аскезы.
So, after some time, the guru was Ayodhya Domya was very pleased with him, and then he also blessed Veda, and the Veda became a spiritual master himself. Через некоторое время этот Дамья был полностью удовлетворен служением своего ученика. Он благословил его, и Веда сам стал духовным учителем. And then when he became a guru, he was more soft with his disciples, because he experienced such heavy austerities. So he didn't want... Он был намного мягче в обращении со своими учениками, потому что самому ему пришлось испытать очень жесткое такое обращение. He also tested them, but he didn't, give them such heavy austerities to perform. Веда также проверял своих учеников, но он не заставлял их проходить через такие суровые аскезы. Then there's the story of Upamanyu. Следующая история об Упаманью. Did I tell you that already? Я рассказывал ее вам уже. Yes? No? Upamanyu was... His seva was in the Goshala. Упаманью служил в Гошале, совершал севу там. And he was rather fat, толстый человек. Толстым. And so, when the guru saw him, the guru asked him, "Hey, Upamanyu, you're very chubby. Why, you're supposed to be brahmachari, performing austerities. How you become so big and strong?" И однажды гуру увидел его и сказал: "Эй, ты совсем что разжирел. Ты должен быть брахмачари и совершать суровые аскезы. Почему ты такой здоровый, жирный?" Upamanyu explained that, well, Gurudev, when I go out to beg alms every day, then I keep some of that for myself. I keep some of it for myself, and then, I give some of it to you. And this way I get something and I can eat nicely. Упаманью объяснил: Гурудев, когда я хожу пожертвования собирать каждый день, я что-то вам отдаю, а что-то себе оставляю. И поэтому я очень хорошо питаюсь. And Domya said, "What? Who told you to do this? This is bogus. You're the disciple. You're going out to collect alms for me. If you have to offer it all to the Guru, not that you keep some for yourself. Who told you to do this?" You'll never come to self-realization like this. You must stop this immediately. Yes, Guru Maharaj. Простите. Пожалуйста. All right, I forgive you. So, you go back to the Goshala now. So he went back. So, next week, the Guru saw him again. Still he was big and fat, strong. На следующей неделе, через неделю, гуру снова увидел его и увидел, что он по-прежнему такой же здоровый. And so the Guru said, "Hey, what are you doing? I thought that I thought that you gave up this practice of collecting money for yourself." Гуру спросил: "Ты чем сейчас занимаешься? Я думал, что ты уже прекратил эту практику сбора пожертвований для себя." And he said, "Yes, Guru Maharaj, I don't do this anymore." I said, "Why are you so fat?" Да, Гуру Махарадж, я больше этим не занимаюсь. Почему ты такой толстый? What are you doing for your maintenance? How are you maintaining yourself? Как ты себя поддерживаешь? I said, "Well, Gurudev worked in the Goshala, so I drinking the milk there." Гурудев, я же в Гошале работаю, я молоко там пью. I said, "No, you can't do that. That's not..." Нет, ты не должен делать это. Because those baby calves, they also need the milk. Телятам ведь тоже нужно молоко. And they're sending the milk for the deities in the temple. Также мы отправляем молоко для божеств в храм.
And you're drinking the milk yourself? Ты пьешь молоко сам? No. Who told you can do that? Нет. Кто сказал тебе, что ты должен так делать? No one. You cannot do this. You must stop this, Никто. man. Тогда прекрати немедленно. All right. Guru Maharaj, простите. All right, I forgive you. Go back. Хорошо, прощаю, отправляйся. So, the next few days later, he came again. Через несколько дней он снова пришел. The Guru saw he was still big and fat. И гуру видел, что он по-прежнему большой и толстый. I said, what are you doing now? Гуру спросил: ну а теперь ты чем занимаешься? You're drinking the milk? Молоко пьешь? Said no. Нет. So what are you doing? Что ты делаешь? What are you eating every day? Что ж ты тогда ешь? Said, no, I'm following your instructions, Нет, нет, Gurudev. Гурудев, я следую всем вашим наставлениям. I'm not drinking the milk. Я больше не пью молоко. Why are you so fat? А почему же ты такой толстый? Well, Gurudev, come on, tell me. Ну, Гурудев, понимаете? Давай, рассказывай. Said, well, when the calves are drinking the milk, they drop some foam on the ground. So I'm picking up that foam and I'm taking that. Понимаете, когда телята молоко пьют, у них изо рта пена на землю падает. Вот я эту пену собираю и ем. And said, what? You can't do that, rascal! Nigga! Because those poor baby calves, they see you that you're drinking and they give more to you because they feel compassion, and then they have to suffer. Эти детки, телятки, они видят, какой ты голодный, поэтому из сострадания они роняют много пены. You're taking all of the pena. Всю пену собрал. You must stop this. Перестань немедленно. Leave those calves to have their own milk. Don't take from the baby calves, you rascal. Оставь молоко телятам, не обирай маленьких детей. Простите, Maharaj. Простите, Gurudev. All right, you go back. Хорошо. Иди. So, then, Upamanyu was saying, what am I going to eat? What am I going to do? Упоминай себе. I'm so hungry. Я очень голодный. So he went into the forest, he was like really hungry. So, take some leaves off the tree. So I eat the leaves. Он пошел в лес, стал собирать, обрывать листья с деревьев, чтобы их есть. But he picked the wrong tree because he ate some arca leaves. And it made him go blind. It has some kind of chemicals in it. It made him go blind. Couldn't see anything. Но он сорвал запрещенный листок с ядовитого дерева арка, и поэтому он слеп. So then he was walking around in the forest, И он ходил по лесу, He couldn't see anything. ничего не видя, And he fell into a pit. и упал в канал. Oh! So that night, the Guru was with his disciples having some prasad. They said, hey, where's Upamanyu? В этот вечер гуру с учениками принимали просад, и они вспомнили про They Упаманью. said, we don't know. We saw him going into the forest in the afternoon. He never came back. Видели, что днем он отправился в лес. I said, all right, let's go find him. Ну что ж, пойдемте искать его. So they went out into the forest. They were calling out, Когда они Upamanyu! звать его. Upamanyu! Где же ты? And then he, yes, yes. Upamanyu! Я не вижу тебя! Yes. Good. So they kept walking, and then they're looking. Где же ты? Где? And then they finally looked in the hole. Oh, Baba. Вау. How you got there? Как ты туда забрался? I said, oh, Gurudev, I ate some arca leaves, I went blind, I fell in the hole. I can't see anything. What am I going to do? Гурудев, я съел лист арки и ослеп, и ничего не видел, упал в колодец. What should I do? Что ж мне делать теперь? He said, you have to worship the Ashwini Kumars and chant mantras from the Rig Veda.
They can help you. Ты должен поклоняться Ашвини Кумарам и читать мантру из Ригведы. Тогда Ашвини Кумары помогут тебе. And then your blindness will go away. They will give you eyes again to see. Тогда твоя слепота пройдет, ты снова обретешь зрение. So the guru and the disciples went away for some time, and he stayed there in that pit, and he started to chant Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Surayo Taviva Chaksha Adatam Tad Vipraso Vibhanyavo Jagrivam Sahasaminite Vishnu Yat Paramam Padam Om Shanti Shanti. And so the Ashwini Kumars, they came before him. Гуру с учениками ушли на некоторое время, а Упаманью, сидя в дыре, в яме, стал читать эту мантру. В конце концов, Ашвини Кумары пришли к нему. Now we have come. Мы пришли. Kakya Magubam Suji Prabhu At Upamanyu-ji. Oh, Ashwini Kumars, please pomagite, пожалуйста. Я не вижу. They said, all right, here. Кушаешь это торт. Торт. They gave some torte. They said, you eat this torte and your eyes will come back. Your blindness will go away. And then he said, Я не могу кушать это. Английский. Then he said, can I eat this? But why not? Почему нет? You take it. Давай ешь. I cannot eat this without the blessings of my Gurudev. Мой Гурудев не дает мне благословения. He'll kill me if I eat this alone. Если я это съем, игрушку, то он меня убьет. I said, don't worry, не волнуйся. Said he also performed this yagya, chanted the mantras, and we gave the cake to him. He never offered it to his guru, he just ate it. You can eat it, no problem. Он тоже совершал такую же ягью, и мы тоже для того, чтобы вернуть ему зрение, тоже он с гуру не поделился, он съел и обрел зрение. Said, oh no, not me. I'm not going to do Он that. сказал, нет, только не я. Then they said, all right, you have learned your lesson. Тогда Ашвини Кумары сказали, молодец, ты выучил свой урок. So then they благословили его. They blessed him, his eyes came back. И он снова обрел зрение. So he came out from the well, Он выбрался из колодца, and when his guru met him, he realized that he passed the test of the Ashwini Kumars, that he controlled his senses and didn't eat the delicious cake. Controlled his senses. и он пришел обратно к гуру, и гуру, увидев его, сразу понял, что он прошел, выдержал этот экзамен Ашвини Кумаров, что он отказался есть этот вкусный торт. So then the guru was very pleased with him and blessed him. И гуру был доволен им и благословил. And then Upamanyu also became enlightened with all the purports of the Vedas, and he also became a guru, just as the other two disciples, like Veda and Aruni, became. Тогда Упаманью также узрел всю сущность Вед, и так же, как два других ученика Аруни и Веда, стал духовным учителем. So Vyasadeva put these stories in to help us to understand that the knowledge that we're getting from Mahabharata, it has to be given to us through the mercy of our spiritual master. И Вьясадева поместил эту историю в начале Махабхараты для того, чтобы понять, дать нам возможность понять, что тот урок, который преподносит нам Махабхарата, может быть правильно понят только с помощью духовного учителя. That the process of receiving Vedic knowledge is just, it's not material or academic. Что процесс получения ведического знания не является научным или материальным. That
disciple has to please his guru, является and only then can he receive Vedic knowledge in his должен heart. удовлетворить духовного учителя, и только тогда он сможет получить это знание. So, as we're all disciples, and so we have to sacrifice our lives for the pleasure of Guru and Gauranga. И мы все являемся учениками, поэтому мы все должны принести свою жизнь в жертву Гуру и Гауранге. That means we have to take some inconveniences in our lives in order to serve the mission of Guru and Gauranga. Это значит, что мы должны принимать все те невзгоды, которые нам приходится претерпевать ради удовлетворения Гуру и Гауранги. And when we do that, just like Prabhupada did, then we will become empowered and we will become successful on the path of devotion. Если мы будем поступать подобным образом, так же, как это делал Шрила Прабхупада, то мы достигнем успеха в пути преданного служения. Okay, so we'll stop now. Are there any questions? We can try to answer them. Если есть вопрос, то попытаемся ответить. There's many more things that could be said about Guru Tattva. It's unlimited. Сказать о Гуру Татве — это бесконечная тема. But these are just some of the points from the commentary. Но это лишь некоторые моменты, о которых упоминалось в комментарии. What is its essence, and how should we accept it? Diksha means transcendental knowledge. Дикша означает трансцендентное знание. So, the Diksha Guru's function is to enlighten the disciple and to engage his senses in the service of the Lord. Обязанностью Дикша Гуру состоит в том, чтобы просветить ученика и объяснить, как он может задействовать свои чувства в служении Господу. Diksha Guru is a manifestation of Madan Mohan, deity. Гуру является олицетворением божества Мадана Мохана, The deity of Sambandha Gyan. Дикша Гуру is manifestation of Мадана Мохана. Yeah. Олицетворением Дикша Гуру является Мадана Мохана, божества Самбандха Гьяна. So he is meant for attracting or engaging the senses of the disciple in the service of the Lord. Just as Madan Mohan attracts the senses. Его обязанность состоит в том, чтобы привлечь чувства ученика и занять их служением Кришне. Just as Madan Mohan attracts the senses of the worshipper away from Cupid, away from Maya, Мадан Мохан, он занимает чувства поклоняющегося, and engages the senses in his service. отвлекая их от Купидона, от Майи. So, and his senses become attracted to Krishna, to Madan Mohan. Similarly, the spiritual master engages the senses of the disciple. Чувства такого ученика, который поклоняется Мадану Мохану, привлекаются самим Мадану Мохану Кришне. Точно так же духовный учитель пытается занять чувства ученика служением Кришне. Away from matter and to spirit. От материи переключить в дух. Right? So, generally, a disciple has a devotee. He takes instructions from many senior Vaishnavas, and they all are his Shiksha Gurus. And the one of them is special to him, enlightens him or inspires him the most, and that Shiksha Guru becomes his Diksha Guru. Обычно ученик принимает наставления от очень многих старших вайшнавов, которые вдохновляют его. Все они
So when the Diksha Guru accepts, the Diksha Guru, he sees the activities of the disciple, and when he sees that the disciple is sufficiently surrendered and desirous of spiritual enlightenment, then he accepts him and initiates him. Дикша Гуру видит ученика, и когда он видит, что ученик в достаточной степени подготовился, хочет предаться, посвятить себя духовной жизни, тогда он может принять это решение. That means he sees that the person is very serious. Значит, он должен увидеть, что ученик очень, человек очень серьезен. So now the Diksha Gurus, his duty is to train the disciple. Также обязанностью Дикша Гуру является обучать ученика. And generally he does it himself. И обычно, как правило, он делает это сам. So the Diksha Guru is also giving shiksha. Поэтому Дикша Гуру также дает шикшу. But he's not called Shiksha Guru because he also gives the mantra and the name like this. Но его не называют шикша гуру, потому что помимо шикши он дает также ученику мантру и имя. Right, there's Pancha Samskar. He gives the tilak, or is it? He gives the spiritual name, tilak, gives the kantimala, he gives the mantra and the name, or the holy name, and the process of yagya, or yaga, which means that the person worships the deity. Right? So this is the process called Pancha Samskar. This is the process of initiation. So if the guru, if he can't train the disciple himself, then he will assign the disciple to learn from someone else, from another guru, and that person will become the main shiksha guru for his disciple. So the gurus work together to help the disciple. This is the general process. Okay. Any other questions? Бывает так, что духовный учитель далеко, может быть, не видим несколько лет, вот, но совершаем служение. И все-таки должны ли мы стараться, чтобы духовный учитель знал, что мы делаем, и получить от него такие личные наставления, чтобы вот непосредственно знал. Либо, мы, может быть, ничего не говорим духовному учителю, просто служим, он сказал, просто что лучше, как относиться. Sometimes it happens so the guru is far away and we can see him for many years maybe. What should we do in this situation? Should we just go on and not try not to disturb the guru, or we should try to inform guru and try to get his personal instructions for us? Well, if you're informing him and asking for some instructions, it's not a botheration, it's not a disturbance. Если вы информируете гуру о том, что вы делаете, и просите его наставлений, то это вовсе не является каким-то беспокойством для гуру. But it probably becomes a disturbance if the disciple never communicates with the guru and just disappears. Скорее, беспокойством для гуру становится то, когда ученик просто куда-то исчезает и никогда не пытается поддерживать связь с гуру. Because then the guru will worry about the disciple. Where is this person? What is he doing? Why he doesn't, come to me? Почему он не приходит ко мне?
Because the calf is meant for going to the cow. Потому что теленок должен ходить за коровой. When the calf wants some milk, calf comes to the mother cow. Потому что когда теленок хочет молока, он приходит к матери корове. That's natural. Это естественно. So that's your duty. Это ваша обязанность. You want some, milk or Если вы instructions, хотите молока или наставлений, then you have to go to the cow, тогда to вы the должны guru, отправиться к корове, к гуру, who's full of milk. который исполнен молока. Yeah. And you can also take instructions from other persons. Также вы можете принимать наставления от других людей. But those instructions should be represented to the Diksha Guru again for his confirmation. Но эти наставления нужно, в свою очередь, представлять своему гуру, чтобы он подтвердил. Okay? Yes? Said that the spiritual master initiates when he sees that his disciple is serious. Yeah. But when is the disciple serious? Why it happens that some of them disappear? Имеется в виду, что учитель знает о серьезности ученика, но почему же тогда происходит эта вещь? Что они уходят, да? Да, или плохо они как бы считают, что делают. Or don't do anything anymore sometimes. Why does it happen? There could be many different reasons. Могут быть самые разные причины. The person could make some offenses. Человек может совершать оскорбления. Нет, в чем же тогда серьезность учителя? Then where is seriousness? But somebody can make offenses and still be serious, but he just makes some mistakes. Кто-то может совершать оскорбления, оставаться серьезным, просто совершать ошибки. Or the person may be serious, but he still may experience some weakness. Или же человек может быть серьезным, но у него могут быть слабости. Because Maya is very strong. Потому что Майя очень сильна. So there can be so many reasons why someone who may have been serious, in the beginning and got initiated, later he can fall down. Even a guru can fall down. Not to speak of disciple. Получить посвящение, но потом упасть. Даже гуру может упасть, тоже говорит про ученика. If the guru makes some mistakes, he may also fall down if he's not, on the highest level. Если гуру совершает ошибки, он тоже может упасть, если он не находится на самом высоком уровне. So what to speak of the disciple? Что же говорить об учениках? Right? Правильно? То есть сама инициация, она ни о чем еще не говорит. So, Потому что гарантии такой не даешь, что это шанс. So the initiation is not a guarantee. It's just like a chance. Yes, of course. Whoever said it is a guarantee. Кто сказал, что это гарантия? This means the beginning. Это означает, само слово инициация означает начало. Просто у многих мнения самое главное инициироваться. But many things adhere to this opinion. А там уже все так легко. Many people have this tendency to think that the main point is to be initiated, to become initiated somehow or other, and then everything will be very easy. It's like initiation is like when you get the helmet and the gun and the war just starts. Инициация это подобно тому, что вы надеваете шлем, берете автомат и идете на войну.
The guru gives the gun and the helmet and the boots, and then you're supposed to fight. That's initiation. Шлем, автомат, и затем вы должны сражаться. Это и есть инициация. Yeah, good point. It's a good point. Хороший момент. Важный момент. I think a lot of Russian devotees were under some misconception. Я думаю, что многие русские преданные, они пребывают в заблуждении. Right? That, you get the initiation, the guru is like he has a magic wand, and he just hits you on the head. Boing! And you just float up into Vaikuntha. Вы просто получаете инициацию, гуру своей волшебной палочкой вас по голове дзинь, и вы взлетаете, парите на Вайкунтху. That's because we want an easy process Потому что мы ищем легкий путь, where we don't have to do anything. на котором нам не придется ничего делать. No work, no surrender. Ни на работу ходить, не предаваться. That's why everybody likes to come and they pamper the guru. They give him this, give him that, and they oh Gurudev, please be merciful to me. Будь милость ко мне. Всем нравится приходить к гуру и донимать его, попрошаешь. Гурудев, благослови меня на это. No, the guru is meant for enabling, empowering, and training the disciple how to fight in the battle with Maya. Предназначение гуру состоит в том, чтобы уполномоченника научить его, как воевать с Майей. And he gives very practical instructions. И он дает очень практические наставления. Prabhupada wrote in the commentary this point. Прабхупада пишет об этом в комментарии. He said, not only should one hear submissively from the spiritual master, Человек не только должен смиренно слушать духовного учителя, but one must also get a clear understanding from him. а также должен получить от него ясное понимание. So the Guru gives very clear, practical instructions. Таким образом, гуру дает очень ясные, четкие наставления. Based on the Shastra and his own experience and realization. На шастру и его собственную реализацию. And that helps the disciple practically how to get out of the forest of illusion. И это на практике помогает ученику выбраться из дебри иллюзии. It's not that the disciple just hangs on to the dhoti of the guru and just drags him out of the forest of illusion. It's not that the guru, the disciple just hangs on to the dhoti of the guru. Ученик просто виснет, повисает, зацепившись за дхоти гуру, и гуру вытаскивает его волоком из дебри иллюзии. Because if somehow or other, if the disciple ends up in the forest again, that means, that means the guru has to go and get him again. No, the disciple should learn how to get out of the forest. Потому что в этом случае, если ученик снова окажется в лесу, в чаще, непроходимой чаще этой иллюзии, то что гуру снова идти вытаскивать его? That's not the process of just hanging on to the dhoti. Просто повиснуть на дхоти, это не в этом процесс состоит. Ученик должен научиться сам тому, как находить дорогу из этого леса. You have to learn the process of devotional service. Вы должны понять, в чем состоит процесс преданного служения. Everything. Все. And it's very practical. Это очень практично. Just like the guru, he knows that the disciple may be lost in the forest, and the guru teaches him that you look at the stars. Например, And you can tell which direction is north by looking at the stars, and he trains him. Например, гуру может давать ученику
оказался в лесу и не знаешь, где какие направления, темной ночью, посмотри на звезды. И благодаря звездам ты сможешь понять, где север. This is premier example. Это просто So- пример. So then the disciple says, all right, Gurudev, very good. Now I know how to look at the stars. But suppose there's many clouds and I cannot see the stars, then what? How I get out? Но тогда ученик может сказать: Гурудев, хорошо, но предположим, на небе очень много туч, и я не могу видеть звезды, что же мне тогда делать? Then the Guru says, now, okay, very good question. И он говорит: хороший вопрос. What is it? Pariprashnena. You have asked a good question. Ты задал хороший вопрос. So now, my dear disciple, now I have to teach you another way to see which way is north. Теперь, дорогой ученик, я объясню тебе еще один способ, как понять, где север. So he says, now you have to look at the moss on the tree. Теперь ты должен посмотреть, где у деревьев, с какой стороны дерева находится мох. Because the moss only grows on the northern part of the tree. Потому что мох растет всегда с севера от дерева. And this way you can find your way out of the forest. И благодаря этому ты сможешь найти путь из леса. Then the disciple says, Тогда ученик говорит: payatna. So then I can use that method even during the daytime when I can't see the stars. He said, yes, very good. Also. Тогда я смогу этим воспользоваться и днем, когда я не могу видеть звезд. Гуру говорит: да, конечно. So that's the system is that the Guru trains the disciple how he can get himself out. Система состоит в том, что гуру учит ученика, как он сам может найти путь. It's the mercy of the Guru. В этом милость гуру. The mercy is the actual practical instructions. Милость проявляется в практических наставлениях. Because then the disciple, he can later tell someone else how to get out. Потому что благодаря этому ученик впоследствии сам кому-то сможет научить, как обрести путь. If the process is just hanging on to the dhoti, then and if the disciple never learns himself how to get out, Если процесс состоит просто в том, чтобы повиснуть, ухватившись за входе, если ученик не знает, как выбраться самому, then he can never take anyone else out. тогда он никому не сможет другому помочь. Because then he'll be looking for, well, where's my guru? Потому что он всегда будет искать, где мой гуру. You understand? Понимаете? So the process is a little bit different from what is the usual conception. Поэтому процесс несколько отличается от того, как его понимают обычно. To understand the very basic points of spiritual life comes by the mercy of the Guru, but the instructions have to be there. Надо понять, что самое важное мы можем понять благодаря милости Гуру. Но должны быть также наставления. In other words, the realizations, the depths of the realizations that you get are by the mercy of your Guru. Глубину познания вы можете, глубину реализации вы сможете получить по милости Гуру. But that includes the fact that you know the system, the practical system, how to get out of the material world. Но это также подразумевает, что вы знаете на практике, как можно выбраться из материального мира. And then if you don't know, then your husband should tell you. А если вы не знаете, тогда пусть вам ваш муж скажет. If you're so usually the wife takes instruction from the husband. Потому что обычно жена принимает наставления мужа. The husband acts like a guru. Муж действует как гуру. At least usually it's like this. The wife can also be more advanced than the husband. Обычно так происходит, но жена, она также может быть более продвинутой, чем муж.
But then the wife has to be very humble. Тогда жене нужно стать очень смиренной. But that's what advancement means, to be humble. Но продвинутость в том и состоит, чтобы быть смиренным. Right? Правильно? If you're advanced, it means you're humble. Not that you're a proud, То вы you know, очень rascal. смиренные. А если вы гордитесь, то вы мошенник. Oh, I'm more advanced than my husband. Я более продвинутый, чем мой муж. That means you're not advanced. Это означает, что вы все продвинуты. Okay, now we'll distribute some prasadam. Теперь мы